Okay, good morning everyone. Today we will discuss about testing of hypothesis. Testing of hypothesis. In some real life examples also we will discuss. One thing I can introduce the testing of hypothesis like, say for example, in our college, there are some thousand students. Some thousand students we have. The exact, if you collect all the students height, exact measurements like 5.4 inches, 5 feet 4 inches, 6 feet 1 inch, 5.8 inches, 4.4 inches, likewise, if you collect all 1000 students data, this is population. On this population mean maybe around some 4.9, including male female students, everybody. Okay, so mean around, say for example, 4 feet 9 inches. But here the problem is, in general, in real life problems, we do not have these exact values. These exact values, say for example mu, this is mu, and that too we don't know, we are just assuming by previous knowledge or something else. Now we need to test. Out of these 1000 students, we will select some randomly, some 100 students or 50 students or 30 students. We sell from the selected students, we measure their height. We measure their height. So this is the population mean, whereas we collected only 30 values. Say for example that those 30 values x bar is something like 5.1. See, 1000 స్టూడెంట్స్ వాల్యూస్ మనం ఒక చోట రాసుకొని మీన్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే మేబీ దిస్ ఇస్ ట్రూ వాల్యూ అనుకుందాం. మరి శాంపుల్ 30 తీసుకుంటే అప్పుడు కూడా 4.9 వస్తుందా? రాదు. ఇట్ మే బీ సమ్ డిఫరెంట్ వాల్యూ. ఇప్పుడు ఎన్ అనేది 30 తీసుకున్నప్పుడు ఎక్స్ బార్ 5 feet 111 వచ్చినప్పుడు మనము ఈ పాపులేషన్ పారామీటర్, పాపులేషన్ మీన్ మ్యూ 4 feet 9 inches అని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చా, రిజెక్ట్ చేయొచ్చా అనేది టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్. సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకొకటి, ఒక కంపెనీలో బ్యాటరీస్ ప్రొడక్షన్ అవుతూ వస్తున్నాయి. మామూలు బ్యాటరీస్ మనము వాచెస్కి వాటికన్నిటికీ యూజ్ చేస్తుంటాం కదా. సే అటువంటి బ్యాటరీస్ ఉన్నాయి అనుకుందాం. అటువంటి బ్యాటరీస్ని ప్రొడక్షన్ చేసే కంపెనీ అనుకుందాం. పర్ డే 1 lakh బ్యాటరీస్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇందులో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డిఫెక్ట్ ఉంటాయి, మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గుడ్ క్వాలిటీ ఉంటాయి, బ్యాడ్ క్వాలిటీ ఉంటాయి, గుడ్ క్వాలిటీ ఉంటాయి. ఇప్పుడు ఈ పాపులేషన్ అంతా చెక్ చేసినప్పుడు ఈ లక్షలో సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 95,000 బ్యాటరీస్ ఆర్ గుడ్, రిమైనింగ్ 5,000, దట్ మీన్స్ 5% మేబీ డిఫెక్టివ్ అని చెప్పారనుకుందాం. అంటే H0 P ఈక్వల్స్ టు 0.95. దట్ మీన్స్ అవుట్ ఆఫ్ 1 lakh 95,000 బ్యాటరీస్ గుడ్. అంటే P అనేది ఏంటంటే ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ గుడ్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఏ లాట్. ఇప్పుడు నువ్వేం చెక్ చేయాలంటే నో, ఇట్స్ 0.95 ఓన్లీ, 95% అనేవి కరెక్ట్గా లేవు, అంతకంటే తక్కువే ఉన్నాయేమో అనుకొని చెక్ చేస్తాం. ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ ఏమంటామంటే టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్. ఈ టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్లో వన్ ఈజ్ లార్జ్ శాంపుల్ టెస్ట్
Another one is small sample test. Small sample test. In general, నీ శాంపుల్ వాల్యూస్ అంటే x1 x2 and so on xn అనుకుంటావు కదా, ఇవి n గ్రేటర్ దాన్ 30 ఆర్ n గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 30 అయితే ఇన్ జనరల్ నార్మల్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం, నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ టెస్ట్లు. స్మాల్ టెస్ట్లు అంటే శాంపుల్ సైజు 30 కంటే తక్కువ ఉంటే దెన్ వీ గో ఫర్ స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్. స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. ఏమంటాం దీనికి? స్మాల్ శాంపుల్ టెస్ట్లు యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. బిఫోర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ దోస్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ నీడ్ సమ్ థియరీ. ఓకే, వీ విల్ స్టార్ట్ దట్ థియరీ. రైట్ డౌన్. నౌ ద థియరీ ఈజ్ central limit theorem. Central limit theorem. Statement. If x1 x2 and so on xn are n independent random variables following any distribution, ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయినా ఓకే, then under certain conditions their summation I equals to 1 to xi limit n tending tends to infinite x1 plus x and so on xn is asymptotically normal distribution as n tending tends to infinite. This is central limit theorem. ఇంకోసారి చెప్తాను చూడండి. ఏంటంటే ఒక n శాంపుల్స్ నువ్వు తీసుకుంటే ఇండిపెండెంట్ ఎనీ ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అండర్ ఇండిపెండెంట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఫ్రమ్ ఫాలోయింగ్ ఎనీ డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఏ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అయినా నువ్వు తీసుకో, అండర్ సర్టైన్ కండిషన్స్ దేర్ సమ్. అంటే ఒక కాలేజీలో ఉన్న స్టూడెంట్స్ 10 మందిని తీసుకున్నావు, 15 మంది హైట్స్ తీసుకున్నావు, 20 మంది, 30, 40, 50, 100 students. If we keep on increasing the sample size, then their sum behaves like a normal distribution. ఒక కంపెనీలో బ్యాటరీ ప్రొడక్షన్ చేస్తున్నాయి, అందులో గుడ్ ఐటమ్స్ బ్యాడ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. నువ్వు ఒక 10 శాంపుల్, 100 శాంపుల్, 1000 శాంపుల్ అలాగా శాంపుల్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ పోతే, ఇఫ్ యు ఆర్ కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద శాంపుల్ సైజ్, దెన్ దేర్ సమ్ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజ్ టు ద, దెన్ దేర్ సమ్ ప్రాపర్టీస్ ఆల్మోస్ట్ క్లోజెస్ట్ టు ద నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. ఓకే, రైట్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ అది ఆ థియరమ్ స్టేట్మెంట్. కొన్ని మనం ఇక్కడ యూస్ చేసే టర్మినాలజీ ఆల్రెడీ మీకు ఈ వాల్యూస్ తెలుసు. ఐ మీన్ థియరిటికల్గా అంటే టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్, క్రిటికల్ రీజియన్, ఫైండింగ్ ఎక్స్ గ్రేటర్ దాన్ ఎక్స్ లెస్ దాన్ అని వచ్చాయి కదా, వాటినే మనం ఇక్కడ యూస్ చేస్తాం. రైట్. క్రిటికల్ ఆర్
significant, critical or significant values. The value of test statistic, the value of test statistic which separates the critical region, and the acceptance region is called the critical value or significant value. It depends on the level of significance used, and second one, the alternative hypothesis. Whether it is two-tailed or single-tailed. Either two-tailed test or single-tailed test. చూద్దాం ఏంటి two-tailed test అంటే ఏంటి, single-tailed test అంటే ఏంటి అనేది చూద్దాం. చూడు two-tailed test అంటే ఏంటో ఒక ఎగ్జాంపుల్తో చెప్తాను. చూడు, ఇది జస్ట్ రఫ్గా రాస్తున్నాను. two-tailed test అంటే population, say for example, not only mean mu, some parameter, some theta equals to, say for example, 0.5 centimeter అని అన్నారు అనుకుందాం. ఏంటిదంటే మామూలుగా మనకు స్విచ్ బోర్డు ప్లగ్స్ ఉంటాయి కదా, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్, ఇది ప్లగ్ అనుకుందాం. దీనికి హోల్డర్స్ కావాలి కదా, సో ఈ ప్లగ్ ఈ హోల్డర్లకి కరెక్ట్గా సూట్ అవ్వాలి. అలాంటప్పుడు ఈ రెండింటి మధ్య డిస్టెన్సు సేమ్ ఉండాలి కదా. సో ఇన్ కేస్ ఈ డిస్టెన్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎగ్జాక్ట్ వాల్యూ 0.5 సెంటీమీటర్ అనుకుందాం. ఒక్కొక్కసారి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో సమ్ నానో సెంటీమీటరు, నానో మిల్లీమీటరు, స్మాల్ మిల్లీమీటర్స్ డిఫరెన్స్ వస్తుంటాయి. అందుకే కొన్నిసార్లు మనం హోల్డర్లోకి ప్లగ్స్ పెట్టినప్పుడు కరెక్ట్గా సూట్ అవ్వవు, దాన్ని గట్టిగా ప్రెస్ చేయడము అలాంటివి జరుగుతుంటాయి. ఎందుకంటే లిటిల్ బిట్ వేరియేషన్ ఇన్ మెజర్మెంట్స్. ఇలాంటప్పుడు నీకు లెస్ దాన్ 0.5 సెంటీమీటర్ అయినా ఆ ఫోల్డర్లోకి ఆ స్విచ్ బోర్డులోకి ఈ ప్లగ్ను ఇన్సర్ట్ చేయలేము. గ్రేటర్ దాన్ 0.5 అయినా కూడా ఈ రెండు కేసులు రాంగ్ అవుతాయి, ఈ రెండు కేసులు సెట్ కావు. అంటే ఆల్టర్నేటివ్ నువ్వు ఏం చెక్ చేసుకోవాలంటే నాట్ ఈక్వల్స్ టు 0.5. అంటే కంపెనీ ప్రొడక్షన్ వాడు ఏం చెప్తాడంటే 0.5 సెంటీమీటర్ అని చెప్తాడు. నీకు ఈ ప్లగ్కు మధ్య డిస్టెన్సు
తగ్గినా పనికిరాదు, పెరిగినా పనికిరాదు. అటువంటి కేసెస్లో టూ టైల్ టెస్ట్ అంటాం. టూ టైల్ టెస్ట్ని యూజ్ చేయాలి. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తామంటే, సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాటరీ ప్రొడక్షన్ అని చెప్పాం కదా, బ్యాటరీ ప్రొడక్షన్ కంపెనీస్ ఉన్నాయన్నాం కదా, అక్కడ ప్రపోర్షనేట్ ఏమని చెప్తున్నాం, కంపెనీ వాడు 95% ఆఫ్ ద బ్యాటరీస్ ఆర్ గుడ్ ఫ్రమ్ అవర్ అవుట్పుట్ ప్రాసెస్ అంటున్నారు. అలాంటప్పుడు మనం ఏం చెక్ చేస్తాం, లేదు నీ క్వాలిటీ 95% కంటే తక్కువ ఉంది అనుకుంటాం. అంతేకాని కంపెనీ వాడు చెప్పిన దానికంటే మనం ఎక్కువ ఉంది క్వాలిటీ అని మనం ఏం యాక్సెప్ట్ చేయము. అంటే మనం ఆల్టర్నేటివ్ దీన్నేం వెతకం, దీన్నేం తీసుకుంటాం. ఇలాగ తీసుకున్నప్పుడు దీన్ని మనం ఏమంటామంటే వన్ టైల్డ్ టెస్ట్ అంటాం. దాన్ని ఏమంటాం, వన్ టైల్డ్ టెస్ట్ అంటాం. అంటే H0 θ ఈక్వల్స్ టు సమ్ θ0 అయినప్పుడు నువ్వు చెక్ చేయాల్సినది నాట్ ఈక్వల్ టు అయితే టూ టైల్డ్ టెస్ట్. దట్ ఈస్ ఎనీ పారామీటర్, ఎదర్ మీన్, మ్యూ, ఆర్ హైట్, ఆర్ వెయిట్, ఆర్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ ఎ బల్బ్స్, ఆర్ లైఫ్ టైమ్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్, ఆర్ క్వాలిటీ ఆఫ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్, ఎనీథింగ్. నువ్వు నాట్ ఈక్వల్ టు అనేది చెక్ చేయాలి అంటే టూ టైల్ టెస్ట్. లెస్ దాన్ θ0 అయితే లెఫ్ట్ టైల్ టెస్ట్. గ్రేటర్ దాన్ θ0 అయితే రైట్ టైల్ టెస్ట్. ఇది జస్ట్ రఫ్గా రాసుకోండి, దీన్ని రఫ్గా రాసుకోండి ఒక చోట. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ పార్ట్ని మాత్రం రాసుకో, మిగిలినంత రఫ్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, రైట్. We will continue. ఓకే, రైట్. రాసుకో నెక్స్ట్. సో ఆ రఫ్ మీరేం రాసుకొని ఉంటారో కంటిన్యూ చేసుకో. ఫర్ లార్జ్ శాంపుల్స్, the standardized variable corresponding to the test statistic T, then Z is T minus expectation of T by standard error of T follows n 0, 1. ఒక టెస్ట్ స్టాటిస్టిక్ టీని దాని మీన్ సబ్స్ట్రాక్షన్ చేసి స్టాండర్డ్ డీవియేషన్తో, స్టాండర్డ్ ఎర్రర్తో డివైడెడ్ బై చేస్తే వచ్చే వాల్యూ n 0, 1. ఐ మీన్ దట్ పర్టికులర్ వాల్యూ follows normal distribution with mean 0, 1 as n tends to infinite. అంటే శాంపుల్ సైజు ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి, కీప్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్. The value Z is calculated by the above equation is known as test statistic. The critical value. Sometimes in your examination you may get a question like explain central limit theorem in applications of testing of hypothesis అంటారు. అప్పుడు ఇది రాయాలి.
The value z is calculated by the above equation is known as test statistic. The critical value, the test statistic at alpha percent level of significance for two-tailed test is given by z alpha, where z alpha is obtained by the equation సో ఏ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉండాలో ఆ వాల్యూ ఆల్ఫా అయితే ఆల్ఫా ప్రాబబిలిటీకి వచ్చేలాగా దీన్ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే దాన్ని జెడ్ ఆల్ఫా అంటాం. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ టూ-టైల్డ్ టెస్ట్. ఐ మీన్ నీ శాంపుల్ వాల్యూ పాపులేషన్ వాల్యూ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు, తక్కువ ఉండకూడదు. సచ్ ఏ కేస్ వీ కెన్ సే టూ-టైల్డ్ టెస్ట్. క్రిటికల్ వాల్యూ అంటే నార్మల్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాన ఇది అనుకుంటే, total probability, total area under this curve is 1. ఈ ఏరియాని ఏమంటామంటే రిజెక్షన్ రీజియన్. ఈ ఏరియానంతా ఏమంటాము? రిజెక్షన్ రీజియన్ అంటాం. ఈ వాల్యూ ఉంది కదా ఇక్కడ, దీన్ని ఏమంటామంటే అప్పర్ క్రిటికల్ వాల్యూ. ఇక్కడ ఉన్న పాయింట్ ఇది సెంటర్లో z ఈక్వల్స్ టు 0. దీన్ని ఏమంటామంటే z ఆల్ఫా బై 2. ఇది z ఆల్ఫా బై 2 అంటాం. అదే దీన్ని మైనస్ z ఆల్ఫా బై 2 అంటాం. దీన్ని కూడా క్రిటికల్ రీజన్. ఇందులో వచ్చి వాల్యూ పడ్డా కూడా రిజెక్షన్ చేస్తాం. దీన్ని కూడా రిజెక్షన్ రీజన్ అనే అంటాం. రిజెక్షన్ రీజన్. ఈ పాయింట్ని ఏమంటామంటే లోయర్ క్రిటికల్ వాల్యూ అంటాం టూ-టైల్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు. రైట్. వన్-టైల్ టెస్ట్. వన్-టైల్ టెస్ట్లో ఫస్ట్ది లెఫ్ట్ టైల్ టెస్ట్. లెఫ్ట్ టైల్ టెస్ట్, రైట్ టైల్ టెస్ట్. అంటే కొన్ని వాల్యూ తగ్గితే రిజెక్షన్ చేస్తాం, కొన్ని వాల్యూస్ పెరిగితే రిజెక్షన్ చేస్తాం. ఓకే, రైట్. లెఫ్ట్ టైల్ టెస్ట్. rejection region. This is left tail test. This is z equals to 0, central value. This is z equals to 0. Right tail test. This is z equals to 0. కొన్ని వాల్యూస్
ఎక్కువ వస్తే రిజెక్షన్ చేస్తాం. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో రిజెక్షన్ dz and this particular value equals to z alpha. This is minus z alpha. This is right tail, this is left tail test. ఆ వాల్యూస్ ఎంత ఉంటే రిజెక్ట్ చేయాలి, ఎంత ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయాలనేది మనం ఒక టేబుల్లో రాసుకున్నాం. బిఫోర్ గోయింగ్ ఇన్ టు టెస్టింగ్ ఆఫ్ హైపోథసిస్ ప్రాబ్లమ్స్, ఫస్ట్ వాట్ వీ కెన్ డూ ఈస్ first we will look at all those possible values and the procedure kind of thing. Okay, right. Thus the significant or critical value of z for a single tailed test, right or left, at level of significance alpha is same as the critical value of z for a two-tailed test at level of significance to alpha. Okay, right. ఈ టేబుల్ చాలా ఇంపార్టెంట్, నేను మరీ అడుగుతూ ఉంటాను. ఇవి క్రిటికల్ వాల్యూస్ z alpha of z, critical values two-tailed test. Right tail test. Left tailed test. Level of significance. One 1%, 5%, 10%. This is most important. In some examinations they will give this values also, but we should know it. Modulus of z alpha equals to 2.58. Z alpha is equals to 2.33. Z alpha equals left tail test kaithe minus. Next 5% level of significance 1.96, 1.645, minus 1.645. Z alpha 1.645, 1.28, minus 1.28. ఈ టేబుల్ అలా పెట్టుకోండి. ఇవేంటో మళ్ళీ చూద్దాం. దిస్ ఈజ్ 1.645. తర్వాత చూద్దాం ఇదేంటనేది, తర్వాత చూద్దాం. ఓకే, రైట్. అన్న ఒక 5 minutes మీకు నేను బ్రేక్ ఇస్తున్నాను, అవునా? ఎందుకంటే ఈ ఫస్ట్ పీరియడ్ది మేము రికార్డింగ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఒక 5 minutes బ్రేక్.
ఎగ్జాక్ట్లీ 5 minutes తర్వాత మరి నేను స్టార్ట్ చేస్తాను.